Thank you. Good చేసినందుకు. Thank you. Micro TV radio, microwaves, TV rays, radio waves for broadcasting of radio signals, TV signal broadcasting, microwaves, radar system. This is under the control of defense. Infrared radiation is responsible for high temperatures, especially in summer. We are facing very high temperatures because of infrared radiation present in the sunlight. ఉంటదిగా గ్రూప్ లో We can see UV, ultraviolet radiation, X-rays, gamma rays, cosmic rays. These are different varieties of electromagnetic radiation. The very important point is these are different electromagnetic radiations, but all of them have same velocity. All electromagnetic radiation have same velocity. వీళ్ళందరూ ఒకే స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తాయట. ఎంత సార్? విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటే డినోటెడ్ బై సి. 10 to the power of 8 meter per second. If you want to convert into centimeter per second, how to convert meter into centimeter? 100 into 100. That means very important bit question. మీకు 10th క్లాస్లో కూడా వచ్చే ఉంటుందండి. ఆల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ హ్యావ్ సేమ్ డాష్ అంటా ఉంటాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ క్వశ్చన్ అండి. మీ ఫోన్స్ అన్ని మ్యూట్ కండిషన్లో ఉండాలండి. మ్యూట్. No question of making any disturbance. All electromagnetic radiations have same velocity. ఎంత సార్ ఎంత స్పీడ్తో వెళతాయంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఒకసారి ఒక ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు తెలుసా? ఎంత వెరైటీగా అడిగాడు చూడండి. velocity of X-rays is equal to C1. Velocity of radio waves is equal to C2. Radio waves velocity kuda C2. Then which of the following is correct? Which of the following is correct అన్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ C1 into C2 is equal to 1. C1 plus C2 is equal to 1. C1 by C2 is equal to 1. IR means ఎవరో మార్క్ చేశారండి. IR ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్. ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పాను మీకు. ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ ఎస్పెషల్లీ we have been facing a very high temperature, 45, nearly 50 degrees of temperature. The high temperature in the environment is mainly due to infrared radiation. Okay, understood? Yes. Fourth option. Tell me which is the correct answer. ఎవరు ఒకే నేమ్తో ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు? హూ ఇస్ దిస్? సి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇది రెండు ఈక్వలేగా. ఆల్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ you are taking a X-rays and radio waves. Not only these two, all the electromagnetic radiation have the same velocity.
అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి ఐఐటి నీట్ సెక్షన్స్కి ఒక క్లాసు అండ్ ఎంసెట్ అండ్ అదర్ సెక్షన్స్ అన్నిటికీ ఒక క్లాసు కెమిస్ట్రీ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ సపరేట్ చేసి చెప్తాం. ఇవాళ ఒక్కడి వరకు క్లబ్ చేస్తాం. తర్వాత ఐఐటి నీట్కి సెపరేట్ క్లాసు అండ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలకి సెపరేట్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా? అలాగే అన్అకాడమీ యాప్ గురించి సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారా? అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్. అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్ ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఉన్నటువంటి దాని గురించి సార్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ నేను ఓపెన్ చేయటం వస్తే కన్నా చేయండి, లేకపోతే ఎలా చేయాలో ఒకసారి ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఈ లింకులు కెమికల్ బాండ్ అనేటువంటి ఒక చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లింకులు ఎవ్రీడే ఒక లింక్ పంపిస్తాను. 1 అవర్ క్లాస్ అనమాట. ప్యారలల్గా ఆ చాప్టర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మరి 3 డేసే క్లాస్ చెప్తున్నాం కదా, రిమైనింగ్ 3 డేస్ మీరు వినాలి కదా. ఎస్ ఎస్ ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓపెన్ చేయని వాళ్ళు ప్లే స్టోర్లో నుంచి అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. ఎలా ఓపెన్ చేయాలో కూడా ప్రొసీజర్ పంపిస్తాం. నెక్స్ట్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఇది 10th క్లాస్లో కూడా ఉందండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఓకే, డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్కి ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి, కాస్మిక్ రేస్, గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, వీళ్ళందరికీ. ద ఫస్ట్ వన్, వేవ్ లెంగ్త్. Wavelength is denoted by the symbol lambda. Lambda. So, wavelength అంటే ఏంటో ఒకసారి చెప్తాను, జాగ్రత్త చూడండి. You take a wave. You take a wave. Generally, yes, this type of motion is said to be wave motion. దీన్ని వేవ్ అని పిలుస్తారు నాన్న. The upper part of the wave is called crest. The lower part of the wave is called trough. Trough. విన్నారా? క్రెస్ట్, ట్రఫ్, క్రెస్ట్, ట్రఫ్. వాట్ ఈజ్ వేవ్ లెంగ్త్? ఇలా వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది అనుకుందాం. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్, 2 వరుస క్రెస్ట్లు తీసుకో. ఈ డిస్టెన్స్ అయినా వేవ్ లెంగ్త్ అంటారు. లేదు సార్, నేను 2 వరుసగా ఉన్న 2 ట్రఫ్లు తీసుకుంటా. ఎస్, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్. నో డౌట్. The distance between two successive అంటే వరుసగా ఉండాలండి. ఈ క్రెస్ట్ ఒకటి తీసుకుంటాను, ఆ చివరి ఎక్కడో క్రెస్ట్ తీసుకుంటానంటే అది వేవ్ లెంగ్త్ అంటారు. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 successive crests or successive troughs is called wavelength. Wavelength is denoted by the symbol lambda. Lambda. ఇది మీకు 10th క్లాస్లోనే వచ్చిందండి. What are the units of wavelength? సార్, ఈ డిస్టెన్స్ మనం గ్రాఫ్లోనైతే అదిగో ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాకా మనం ఏదో చూపిస్తున్నాం, కానీ చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ అండి.
యూనిట్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఏమిటి అంటే చాలా చిన్న చిన్న డిస్టెన్స్లు కాబట్టి యాంగ్స్ట్రమ్. విన్నారు ఎవరన్నా? యాంగ్స్ట్రమ్, నానోమీటర్, నానోమీటర్, మైక్రోమీటర్, పిఎం అంటే పికోమీటర్, మ్యూఎం అంటే అర్థం ఏంటంటే మైక్రోమీటర్, పికో, పికోమీటర్. ఇవి కూడా 10th క్లాస్లో అక్కడక్కడ వచ్చినాయండి. సార్ నాకు 1 యాంగ్స్ట్రమ్ అంటే ఎంతో తెలుసుకుందాం అనుకుంటా. 10⁻⁻8 సెంటీమీటర్స్. సార్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్. సెంటీమీటర్ని మీటర్లో మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? సెంటీమీటర్ని మీటర్లో మార్చాలంటే ఆ సెంటీమీటర్ని 10 స్క్వేర్ అంటే 100 చేత డివైడ్ చేస్తే మీటర్లోకి మారిపోతుందిగా. 10⁻2 పైకి వెళ్తే 10⁻−2, -8 -2, 10⁻−10 మీటర్. ఎనీ డౌట్? వన్ నానోమీటర్ అంటే ఎంత? 10⁻⁻7 సెంటీమీటర్. మరి మీటర్లో మారిస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇందాకట్లాగానే 10⁻−9 మీటర్. 1 మైక్రోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻, మైక్రో అంటేనే 10⁻−4. విన్నారా మీరు? మైక్రో, మిల్లీమీటర్, సెంటీమీటర్, ఎలాంటి మాటలు విన్నారు? మైక్రోమీటర్ అంటే ఇదండి. మీటర్లో మార్చంటే 10⁻−6 మీటర్స్. 1 పికోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻−10 సెంటీమీటర్ అంటే 10⁻−12 మీటర్. అండర్స్టూడ్? ఇవన్నీ మాట మాటకు వస్తుంటాయండి. మాట మాటకి వస్తూనే ఉంటాయి ఈ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా. సెంటీమీటర్ అంటే సిజిఎస్ యూనిట్, మీటర్స్ అంటే ఎస్ఐ యూనిట్ లెంగ్త్కి. యాంగ్స్ట్రామ్, నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్, ద ఫస్ట్ ఆస్ట్రోనాట్ హూ టచెస్ ది మూన్. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఆయన పేరు పెట్టారు. యాంగ్స్ట్రామ్, నానోమీటర్, మైక్రోమీటర్, పికోమీటర్. నాకు ఒక చిన్న డౌట్. యాంగ్స్ట్రమ్కి నానోమీటర్కి తేడా ఏంటండి? 10 యాంగ్స్ట్రమ్ అంటే ఎంత చూడండి? 10 ఇంటూ 10 సెంటీమీటర్లో మార్చి 1 యాంగ్స్ట్రమ్ అంటే ఎంత? 10⁻−8 సెంటీమీటర్ అంటే 10⁻−7 సెంటీమీటర్. మరి 10⁻−7 సెంటీమీటర్ అంటే ఎంత? 1 నానోమీటర్. అంటే 10 యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే ఎన్ని అంటే 1 నానోమీటర్. 100 యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే 10 నానోమీటర్. 1000 యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే 100 నానోమీటర్. అంటే ఒక జీరోని, యాంగ్స్ట్రమ్లో ఉన్న ఒక జీరోని తీసేస్తే నానోమీటర్లో కన్వర్ట్ అయిపోద్ది అనమాట. ఓహో, ఇదేదో బాగానే ఉంది. అంటే 500 యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే ఎంత? అంటే 50 నానోమీటర్. ఎనీ డౌట్? 4500 యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే 450 నానోమీటర్. ఒక జీరో క్యాన్సిల్ చేసాయి. యాంగ్స్ట్రామ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు నానోమీటర్. This is wavelength. The distance between a two successive crests or two successive troughs is called a wavelength. Shall I go? రెండో ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ. సింబల్ న్యూ, నాట్ వి. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. న్యూ
NEW న్యూ ఎలా చదువుతావు? న్యూ అంటావు కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ ది సింబల్ న్యూ. వీని అలా పైకి అలా తీసుకువెళ్ళాలి. దట్ ఈజ్ న్యూ. ఎవరిని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. లెట్ us టేక్ అప్ ఏ వేవ్. నేను ఒక వేవ్ని కన్సిడర్ చేస్తాను. క్రెస్ట్ ట్రఫ్, క్రెస్ట్ ట్రఫ్, క్రెస్ట్ ట్రఫ్ ఇలా అనుకుందాం. ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎక్కడో చోట నిలబడు. ఇది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నేనున్నానండి. ఒక సెకండ్లో ఎన్ని వేవ్స్ నన్ను క్రాస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాయి కౌంట్ చేయి. ఎస్, ఎస్ నవ్య. ది నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ క్రాసింగ్ త్రూ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇన్ 1 సెకండ్. ఒక సెకండ్లో ఎన్ని వేవ్స్ క్రాస్ చేస్తే దాన్ని అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ 1 సెకండ్. మీరు చిన్నప్పుడు చదువుంటారు ఆసిలేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 1 సెకండ్. అది ఫ్రీక్వెన్సీ. నువ్వు ఆసిలేషన్స్ కౌంట్ చేసుకో, వైబ్రేషన్స్ కౌంట్ చేసుకో, రొటేషన్స్ కౌంట్ చేసుకో, వేవ్స్ కౌంట్ చేసుకో, పర్ సెకండ్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసేదాన్ని ఎవరినైనా ఫ్రీక్వెన్సీ. ది నంబర్ ఆఫ్ waves crossing or passing, no problem, through a fixed point in 1 second is called frequency. Frequency nu. What are the units of frequency? నువ్వు ఫ్రీక్వెన్సీ అనగానే ఏమన్నా నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ పర్ సెకండ్ అంటాడు. పర్ సెకండ్ అంటే 1/సెకండ్ అంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్. దీన్ని సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ అని పిలుస్తారు. సైకిల్ అంటే సైకిల్ అని కాదండి, రొటేషన్స్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సిపిఎస్ అన్న, సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ అన్న, సెకండ్ ఇన్వర్స్ అన్న ఒకటే. దీని సింపుల్గా హ్యాడ్స్, నేమ్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ హ్యాడ్స్. హెచ్జెడ్, ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఒకటేనండి. సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఆర్ హెడ్స్, ఆల్ ఆర్ with the same meaning, different words. What is the relation between a wavelength and a frequency? We have collected a wavelength as well as a frequency. Now let us see the relation between a wavelength and a frequency. I told you already, wavelength means the distance between a two crests or two troughs, whereas frequency is the number of waves. పెద్ద పెద్ద వేవ్స్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది? ఒక సెకండ్లో కొన్ని వేవ్సే క్రాస్ అవుతాయి. చిన్న చిన్న వేవ్స్ అయితే బోల్డ్ అని వేవ్స్ క్రాస్ అయిపోతాయి. am I right or not? అంటే గ్రేటర్ ది వేవ్ లెంగ్త్, లెస్సర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. లెస్సర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ లెస్సర్ ద వేవ్ లెంగ్త్, హయ్యర్ విల్ బి ది ఫ్రీక్వెన్సీ. అంతేగా. పెద్ద పెద్ద వేవ్స్ తీసుకున్నాను సార్, ఒక చోట నిలబడ్డాను సార్, ఎన్ని వేవ్స్ నన్ను ఒక సెకండ్లో దాటి వెళ్ళిపోతున్నాయి? కొన్ని సార్. చిన్న చిన్న బోల్డ్ అని వెళ్ళిపోతాయి, వెళ్ళిపోతాయి. అంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దమ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంగ్త్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ తెలుసమ్మా? ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఇలా, ప్రపోర్షనల్ టు 1/b. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ
ఈ సింబల్ ప్రపోర్షనల్ సింబల్ తీసి ఈజ్ ఈక్వల్ రాసినప్పుడు ఒక కాన్స్టెంట్ రాయాలి. రెండు ఈక్వల్ చేయాలంటే ఒక కాన్స్టెంట్ రాయాలి. వాట్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్? ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో అన్ని all the electromagnetic radiation have same. ఏంటి సేమ్ అంటే వెలాసిటీ సేమ్. హౌ మచ్ దైర్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఓన్లీ ది కాన్స్టెంట్. దేర్ ఫోర్ c into 1 by lambda mu is equal to 1 into c by lambda, where c is called velocity of light. How much it is? I told you already. 3 into 10 to the power of 8 meter per second. 3 into 10 to the power of 10 centimeter per second. This is SI unit of velocity of light. This is CGS unit of velocity of light. Also, you must know, whenever A and B are inversely proportional అంటే A1 by A2 ఎంత అవుతుందన్న? B2 by B1. అవునా కదా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే మీనింగ్ అదేగా. అదే ఇద్దరు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్స్ ఆర్ ఏ అండ్ బి ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే A1 by A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 by B2. ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇదేమిటి? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇప్పుడు నోట్ చేశారా? ఫ్రమ్ వన్ నుంచి నేను nu and lambda are inversely proportional. Therefore, nu1 by nu2 is equal to ఏమని రాయొచ్చు? lambda 2 by lambda 1. Any confusion? Shall I go? Now, the third characteristic property, wave number. Symbol nu bar. Nu bar అంటే ఏంటి? You take a wave, and you count. అక్కడే అర్థం ఉంది. వేవ్ నంబర్. యు కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్. ఎక్కడ? వెయిట్. యు కన్సిడర్ సో డిస్టెన్స్. ఇది ఒక 1 యూనిట్ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు సార్? లేదా నీ ఇష్టం, ఎక్కడో చోటన 1 యూనిట్ డిస్టెన్స్. ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఎన్ని వేవ్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయి. లేకపోతే ఎంత డిస్టెన్స్లో ఎన్ని వేవ్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయి. లేకపోతే ఎంత డిస్టెన్స్లో ఎన్ని వేవ్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేసుకో. ది నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రజెంట్ in 1 unit distance at any time.
the number of waves are present in 1 unit length at any time is called wave number. The number of waves are present in 1 unit length at any time is called wave number. సార్ ఇలా కాకుండా ఇంకోలా ఎలా కౌంట్ చేయొచ్చు? కమా ఒక్కసారి వేవ్ లెంగ్త్ వెళ్ళండి, ఒక్కసారి వేవ్ లెంగ్త్ దగ్గరికి వెళ్తానే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. క్రెస్ట్కి మధ్య డిస్టెన్స్ని వేవ్ లెంగ్త్ అంటాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నావు? ఆ డిస్టెన్స్లో వేవ్స్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కరెక్ట్గా దానికి రెసిప్రోకల్ రివర్స్. కాబట్టి ద రెసిప్రోకల్ ఆర్ wavelength. The reciprocal of wavelength is called wave number. Reciprocal అంటే అర్థమైంది నాన్న? న్యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/λ. ఇప్పుడు ఎక్స్కి రెసిప్రోకేషన్ ఎంత, రెసిప్రోకల్ ఎంత అంటే 1/x. అండర్స్టూడ్? వైకి రెసిప్రోకల్ ఎంత అంటే 1/y. వేవ్ లెంగ్త్ రెసిప్రోకల్ ఎంత అంటే 1/λ. అంటే ఇప్పుడు లాంబ్డాను న్యూ బార్ ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారు ఒక్కసారి చూడండి. లాంబ్డా అండ్ న్యూ బార్ ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారు? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంతేనా? అంటే న్యూ బార్ ఇన్వర్స్లీ అంటే అది న్యూమరేటర్లో ఉంటే ఇది డినామినేటర్లో ఉంది అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. దేర్ఫోర్ μ1 bar by μ2 bar is equal to λ2 by λ1. Any doubt? అంతేగా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే అదేగా. ఇంకొక చిన్న విషయం, న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నా నాన్న? c/λ. ఇందాకే రాసావుగా, న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c/λ. సార్ c ఇంటూ 1/λ అని రాయనా? 1/λ అంటే c ఇంటూ 1/λ బదులు ఏమి రాయొచ్చు? న్యూ బార్. Therefore, what is the relation between a new and a new bar? New is equal to c into new bar. New is equal to c into new bar. ఇప్పుడు చెప్పు నాకు, వీళ్ళిద్దరూ ఎలా ఉన్నారు? న్యూ అండ్ న్యూ బార్ ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారు? ఇది న్యూమరేటర్లో ఉంది, అది న్యూమరేటర్లోనే ఉంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడు న్యూమరేటర్, రైట్ సైడ్లో న్యూ బార్ న్యూమరేటర్. వీళ్ళిద్దరు ఎలా ఉన్నారు అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. కాపీ చేయండి. Therefore, nu is equal to c into nu bar కదా. వీళ్ళిద్దరు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ అంటున్నావుగా. μ1 by μ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ1 బార్ బై μ2 బార్. ఓహో, ఎన్ని రిలేషన్స్ వచ్చినాయి అబ్బా! అర్థమైందా లేదా?
అదే నోట్లో సెకండ్ పాయింట్ లాగా నోట్ చేసుకోండి. ఫైనల్గా నేను ఒక మాట చెప్తానే, న్యూ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు lambda. The same nu is directly proportional to nu bar ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో. సో nu is directly proportional to nu bar. ఇప్పుడు మొత్తానికి కలిపి ఒక ఫార్ములా తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎవరెవరు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే న్యూ అండ్ న్యూ బార్, ఎవరు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే లాంబ్డా. దేర్ ఫోర్ nu1/nu2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇన్వర్స్లీ అంటున్నావు కదా, λ2/λ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా nu1 బార్ బై nu2 బార్. ఎవరికన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే చెప్పాను, ఏ అండ్ బి ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే అర్థం ఏంటి, a1/a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1/b2. ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్, ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే రెండోది డిక్రీజ్ అవుతుందంట, అది ఇన్వర్స్లీ అంటే. డైరెక్ట్లీ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇఫ్ ఏ ఇంక్రీజెస్ బి ఆల్సో ఇంక్రీజ్. If it is inversely proportional to a1/a2 is equal to b2/b1, this is the inversely relation. What are the units of nu bar? చూద్దాం. న్యూ బార్కి యూనిట్స్ కావాలండి. న్యూ బార్ అంటే ఇందాక రాసావుగా 1/λ. 1/λకి యూనిట్స్ ఏంటి, సిజిఎస్ సిస్టమ్ అయితే వేవ్ లెంగ్త్ యూనిట్స్ ఏమిటి, సెంటీమీటర్. అంటే సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. సిజిఎస్లోనైతే లేదు సార్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ కావాలండి అంటే 1/, వేవ్ లెంగ్త్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమిటి, మీటర్. 1/మీటర్ అంటే మీటర్ ఇన్వర్స్. దిస్ ఈజ్ ఎస్ఐ యూనిట్, దట్ ఈస్ సిజిఎస్ యూనిట్. ఇప్పటి వరకు మనకు 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసాం, వేవ్ లెంగ్త్, ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ నెంబర్. ఇందులో వేవ్ లెంగ్త్ ఒక్కటే ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్, మిగిలిన రెండు డైరెక్ట్లీ. Three characteristic properties completed and the relation between them also completed. Any doubt? Velocity. What is meant by velocity? ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళిందంట, 4 km/h అంటే ఎంత టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్, అంతే. వెలాసిటీ మీన్స్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ 1 second. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఎ వేవ్. ఇక్కడ వేవ్స్ గురించి కదా మాట్లాడేది. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్ ఇన్ 1 second is called velocity. మనం చిన్నప్పుడు చదువుతాం, velocity is equal to distance by time. Distance by time. ఎవరో లాస్ట్ స్లైడ్ అడిగారు, నోట్ చేసుకోండి. ఎవరు లాస్ట్ స్లైడ్ అడిగారు, ఫస్ట్ స్లైడ్ పెడతా నీకోసం.
సార్ మరి యూనిట్స్ ఏమిటి? వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎందుకంటే d అనుకున్నాం, టైం ఏమో t అనుకున్నాం. ఓకేనా? నువ్వు అది చూడాలి 6th సెన్స్ లో వాళ్ళు పాటలు పాడుతుంది చూసినప్పుడేనా వెలాసిటీ. మరి యూనిట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మాట్లాడుకుందామా? యూనిట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ సిజిఎస్ సిస్టమ్, డిస్టెన్స్ సెంటీమీటర్, time second. This is centimeter per second is the CGS system. If distance is in meters, time ఎప్పుడు seconds era. This is a SI unit of velocity. SI unit of velocity. అంటే ఇప్పటి వరకు మనకి ఏమేం వాల్యూస్ వచ్చాయి? న్యూ, సి, లాంబ్డా, న్యూ బార్. ఇప్పటి వరకు ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయండి. అంతేనా? వీళ్ళందరికీ నాకు సిజిఎస్ యూనిట్స్, ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఒకసారి చిన్న టేబుల్లో వేసుకుందాం. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఒక ఫార్ములాలో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్, ఇప్పుడు v ఈజ్ ఈక్వల్ టు d/t అందరూ సిజిఎస్లో ఉండాలి.